Good morning, Bonjour et and bienvenue welcome à to this la final conférence conference finale of du the projet FarFish project. FarFish. Je My name is m'appelle Jonas Jonas R, and Viðarsson, I'm the je suis coordinator le of the responsable de project. ce projet. The Le projet FarFish project FarFish has arrive now come to maintenant an à son end terme after après 4.5 4 years ans of intensive research and de innovation, recherche et d'innovation involving close to intensive 200 impliquant près de scientists 200 and stakeholders scientifiques et from parties across the world. prenantes du monde entier. Multidisciplinary Une team of équipe de experts from multidisciplinaire de research, spécialistes de academia, recherche, governance, du monde policy, universitaire, de la fishing gouvernance, de la industry, politique, de l'industrie de and pêche NGO et du sectors secteur have des collaborated ONG to ont collaboré contribute pour to a more développer une sustainable pêche and au profitable lointaine plus fisheries durable in et plus long-distance rentable. waters. L'objectif de cette conférence finale est de donner un aperçu du travail effectué dans le cadre du projet, de présenter les principaux résultats qui, nous en sommes convaincus, auront des répercussions durables. Le projet FarFish, qui est financé par Horizon 2020, le programme de recherche et innovation de l'Union européenne, a pour objectif d'améliorer les connaissances sur les pêcheries de l'Union européenne hors d'Europe, ainsi que leur gestion, tout en contribuant à une rentabilité viable et de longue durée. La flotte de l'Union européenne opère en eau lointaine dans le monde entier, à la fois dans des eaux internationales et dans les eaux des États côtiers qui ont autorisé l'accès à leurs stocks excédentaires via des accords bilatéraux. 21% de ces prises de flotte de l'Union européenne sont par conséquent capturées hors des eaux de l'Union européenne. Les autres pêcheries présentes dans ces eaux sont souvent mal réglementées et les décisions en matière de gestion sont souvent fondées sur des connaissances et des capacités d'exécution limitées. Et il existe un manque de respect de normes et de confiance entre les parties prenantes. L'Union européenne attend en même temps de sa flotte qu'elle montre un exemple pour les autres en matière de durabilité et de bonnes pratiques. FarFish aborde les difficultés que la flotte rencontre dans les eaux lointaines d'une façon multidisciplinaire et innovative en se focalisant sur 6 études de cas variés. 4 à l'intérieur de ceux des pays africains ayant signé les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec l'Union européenne et 2 dans des eaux internationales. Il s'agit de la pêche mixte en haute mer de l'Atlantique du Sud-Ouest et la pêche mixte à l'haute mer de l'Atlantique du Sud-Ouest. La pêche au thon, qui est contrôlée par l'APPD du Cap-Vert, la pêche mixte qui est contrôlée par la APPD de la Mauritanie, et principalement des petites espèces pélagiques et du merlu noir dans notre cas. La pêche au thon et au merlu noir est contrôlée par l'APPD du Sénégal et la pêche au thon contrôlée par l'APPD des Seychelles. Le projet a permis de parties prenantes issues des 5 continents allant de la Norvège au nord à l'Argentine au sud, de la Chine à l'est et au Brésil à l'ouest de coopérer en vue d'un objectif commun de durabilité et de contribuer à une industrie de la pêche plus rentable aux 4 coins des océans. FarFish se distingue de la plupart des projets de recherche et d'innovation d'Horizon 2020 par sa couverture géographique. Elle a permis à des chercheurs, des décisionnaires, des représentants des gouvernements, des autres parties prenantes venant d'horizons très variés, ayant des priorités différentes, de coopérer en vue d'un objectif commun. Et la barrière de la langue et des obstacles coopérants ont fait partie intégrante du projet, ce qui a rendu cette expérience à la fois difficile mais extrêmement gratifiante. Également, FarFish a été touché par la pandémie du Covid-19 car la participation des parties prenantes demeure au cours du projet. Et nous pensons cependant que nous sommes parvenus à tirer le meilleur parti de cette situation en obtenant des résultats qui préserveront l'héritage de FarFish dans les années à venir. Le consortium FarFish comprend 21 partenaires, 7 instituts de recherche marine, 7 institutions de recherche, 4 universités et 3 représentants de l'industrie de la pêche. 14 de ces partenaires viennent de l'Europe, 6 de l'Afrique et 1 de l'Amérique du Sud. La participation se trouve au cœur du projet. Et nous avons mis l'accent sur la coopération et l'inclusion des parties prenantes d'horizons variés. Nous avons par exemple bénéficié des conseils éclairés de ces spécialistes de notre comité consultatif externe qui suit le projet depuis le début. Notre groupe de référence des parties prenantes nous a
apporté une aide inestimable. Nous sommes très reconnaissants de la contribution de ces parties prenantes qui ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à ce projet. Bien sûr, l'investissement de l'Union européenne dans ce projet est également une très grande source de fierté et de reconnaissance. Au début de ce projet, nous avons publié un vidéo animé afin d'expliquer nos objectifs. Vous allez maintenant découvrir une deuxième vidéo présentant des résultats accomplis. Donc, bienvenue à la première de la conférence finale de FarFish. The FarFish Project, enhancing sustainability of European fisheries all over the world. One key goal, to improve the sustainability of European fisheries outside EU waters. 4 years, 6 case studies. To supply fish for growing European and international markets, the EU long-distance fleet sails far from their own shores to fish in international waters and within waters of several non-EU countries, in exchange for access to surplus fish stocks. The EU offers financial support to promote the development of sustainable fisheries abroad. The FarFish project, funded by the EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme, set off in 2017 to improve the sustainability of the EU long-distance fisheries. It aimed to improve biological, economic and social knowledge on these fisheries, enhance their management, contribute to sustainability and long-term profitability for all participants. Now that the FarFish project has come to an end, it is time to reflect on its success and key outcomes. Through interviews and meetings with a wide range of stakeholders, FarFish identified key needs and knowledge gaps within 6 different fishing areas and nations outside the EU that served as the FarFish case studies. The diversity of voices at the table shed a new light on the priorities and needs to develop sustainable fisheries in everyone's interest. This led to the creation of the FarFish Management Recommendations for addressing the issues. Some of the key priorities included improving collection, quality and coordination of biological, economic and social data, improvements in monitoring, control and surveillance, governance and social economic assessments, and identification of investment opportunities. FarFish has collected and collated data on catches and effort, management, stock assessments, environmental and oceanographic changes, monitoring, control and surveillance, economics, governance and social impacts within each case study. Much of this data has been uploaded to the FarFish database, where it will be available beyond the life of the project. FarFish has created visualizations and decision support tools to improve understanding and take more informed decisions regarding management of fish stocks. The Data Limited Methods (DLM) tool assists scientists to perform stock assessment where data is limited. Representatives from the case study institutions have been trained in the use of the tool. This new knowledge will lead to improved stock assessments and management of species targeted by the EU and other fleets in the case study areas. A new app using a simple visualization of key indicators enables users to view information on catches, efforts, fleets and constraints of the partnership agreements. FarFish initiated a pilot self-sampling program in Senegalese and Mauritanian waters to improve onboard identification of black hake. This enables improved assessment and management of the 2 commercially important hake species targeted by the EU fleet. The pilot program is also an example of how scientists and the fishing industry can collaborate to gain new data and knowledge. EU long-distance fleet coexists with other national and international fleets and are part of a larger dynamic socio-economic system. FarFish analysed the governance structures and value chains within the case studies, identified opportunities for improvements and provided commendations. At the start of the project, FarFish developed training needs assessment to identify key training areas in the case studies. The resulting capacity building initiatives included
A 6-month postgraduate training program aimed at building capacities to collect and interpret data in fish stocks. A total of 5 research fellows entered the program. An intensive 1-week university-level certificate program provided participants with knowledge on the various topics relevant for EU long-distance fisheries. Materials were developed for TutorWeb, an e-learning platform used by scientists, policymakers and academics all over the world. FarFish held workshops to develop the skills and knowledge on the different issues related to the project. FarFish hosted several international workshops and conferences that brought together key stakeholders, policymakers and scientists. Topics included fisheries management in international waters, the external dimension of the common fisheries policy and small pelagics and climate change in West Africa. The FarFish project has initiated a dialogue between research, academia, decision makers, the seafood industry and other stakeholders on several key issues related to sustainability of these fisheries. FarFish has contributed to bridging the gap between the EU long-distance fleet and coastal states by providing new knowledge, tools, methods and training to support sustainable and profitable EU fisheries outside European waters. We hope the legacy of FarFish will set an example for other long-distance fleets to follow and contribute to sustainable fishing all over the world. We have an exciting agenda before us here for the next 4 On a hours. une We'll hear about the agenda stakeholder participation in the très project. amusante. Then we'll hear about the governance and Pour les stakeholder prochaines 4 analysis heures, done, tout d'abord, on followed by a pose sur la presentation on the participation des management parties prenantes dans ces recommendations, which projets, is an puis approach that was l'analyse de la specifically gouvernance suivie developed par une within présentation FarFish. sur les recommandations en Then we matière will de hear gestion. about the decision support Une tools developed approche in the project before développée taking a short break. spécifiquement Now, lors de after ces the break, projets. we will hear about the capacity Puis, dans building notre provided by présentation FarFish. Then we will sur get a les presentation outils from the d'aide EU à Long la Distance décision Advisory développée Council par FarFish on its take-home message from the avant de project, faire une pause. followed by a Après la pause, une presentation présentation sur le from renforcement 5 des case capacités leaders, mises en place which par will provide FarFish, an overview of the progress du made comité within their case consultatif studies. en zone lointaine de l'Union Then, européenne. Nous présenterons ensuite le message à retenir de we'll ce have a projet. short break Puis les 5 before starting the responsables panel des cas discussions, d'études which will nous last for fourniront the final un hour of the aperçu du agenda. progrès réalisé dans leurs études de During cas. the presentations, Après une you deuxième will pause, la dernière have a heure chance to sera ask consacrée questions to aux the tables chair, rondes. which the chair Au of the cours des panel, présentations, vous aurez references l'opportunité from the de UNESCO poser vos Grow questions à Fisheries Training travers le Program, chat. will then Vos bring questions seront ensuite hopefully we will have a lively discussions during this final part repris of the par agenda. Marie-Francis du So GRO without further Fisheries, ado, I would training like to give programme the de floor to our l'UNESCO. colleagues Cette at discussion SAPA animée that will present the stakeholder participation in clôtureront FarFish. notre conférence On behalf qui of devrait se SAPA, terminer à we will 13h. from Son to attendre et Acta je laisse la Vita. parole au premier intervenant. Thank you. Merci beaucoup.